இப்போ நம்ம ஹையர் டிவியோட அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். மாடல் வந்து 50K7700. வாங்க அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம். பேக்கிங்கை பொறுத்தவரை பக்காவாக சேஃப்டியாக தான் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டனா இருக்குது, ஓல்டு கேபிள் டைப்பு, அது ஒன்று. 2 பென்ட்ரைவு, ஆடியோவில் ஹெட்ஃபோன் ஜாக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ அவுட்டுக்கு ஆப்டிக்கல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. HDMI 4 போர்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. வீடியோ இன்புட்டு சிங்கிள் போர்ட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட லேன் போர்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. டிவியோட பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட்டு, பேட்ரி, டேபிள் டாப் ஸ்டாண்டு 2, அது ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்க்ரூ, யூசர் மேனுவல் புக்கு இது கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வர ரிமோட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் ரிமோட்டு தான். நீங்கள் பேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் சம் டிஸ்டன்ஸில் இருந்து கூட நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் டிவியை. வாங்க இப்போ டிவியோட செட்டப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி டிவியை நீங்கள் வந்து ரிமோட்டில் வந்து பேர் பண்ணணும். அதுக்கு இந்த கொடுத்துருக்குற மாதிரி 2 பட்டனை நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் ஒரு 5 செகண்ட் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா டிவி வந்து ரிமோட்டோட ப்ளூடூத் வந்து பேர் ஆயிரும். இப்போ செட்டப் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக உங்களுக்கு லோட் ஆகி அதோட மெனு பட்டனில் வந்து நிற்கும், மெனு பாரில். வாங்க இப்போ டிவியோட பிக்சர் குவாலிட்டி அண்ட் ஆடியோ குவாலிட்டி நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஃபைனலாக இதோட ப்ரைஸிங்க்கு வருவோம்.
ஆன்லைனில் இருக்கட்டும், ஆஃப்லைனாக இருக்கட்டும், எதில் பார்த்தாலும் 41லேருந்து 44 வரை ப்ரைஸ் கோட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இதே நீங்கள் கிரியா ஷோரூம் போனீங்கன்னா 41,500க்கு இன்ஸ்டன்ட் கேஷ்பேக் ப்ளஸ்ஸு அடிஷ்னல் காம்ப்ளிமெண்ட்டோடு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அவங்களோட அட்ரஸ், கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். அப்படி ஏதாச்சும் தேவைப்படுச்சுன்னா கால் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க.